राइट लेग किक हान्दा लेफ्ट ब्याक हुन्छ ओके सो ब्याक हिललाई राख्ने हुने ओके देन राइटलाई लेफ्ट को ठाउँमा लिएर आउने लेग अप हुन्छ ओके अप देन अगेन किक हान्दाखेरि किक राइट को ठाउँमा हान्ने राइट को पर पुग्छ ओके किक देन लेफ्टलाई राइट को ठाउँमा राख्ने राइट अप ओके देन फ्रन्ट जाने हप back change okay once more left side okay 5 6 7 go kick and hop and change cool okay right side okay yes good left leg kick and okay 5 6 7 go kick change, kick, change, hop, back, change. Cool, okay? So step by step flow man, okay? Cool. 5, 6, 7, go. Kick, hop and a back. Kick, hop and a back. बेन्ड गर्ने राइट लेगलाई ब्याक लिएर जाने सेम टाइममा हिट हान्ने ओके स्लोली हिट हान्दाखेरि लेफ्ट लेग बेन्ड गरिदिने ओके ब्रेक गरिदिने अगेन लेफ्टलाई ब्याक लिएर जाने राइटलाई स्लोली बेन्ड गर्ने ओके गाइस नाउ स्लाइडिङ ओके सो हाम्रो लेफ्ट लेग जस्ट स्लाइड गर्ने है नउठाउने जस्ट स्लाइड ब्याक slide back if right side जानु छ भने right leg लाई slide back okay so slowly flow मा okay then right leg लाई end मा राख्ने right ले left लाई push गर्दा slide हुन्छ okay same time मा slowly stop okay then end मा राख्ने again slowly stop okay once more good 5 6 7 go sliding okay अब यताबाट उता जाने है ब्याक जाने ओके देन स्लाइड गर्दा यता केही नगर्ने ओके सीधा स्लाइड हुन्छ ओके लेफ्ट लेगलाई एन्डमा राख्ने स्लाइड अगेन एन्डमा राख्ने स्लाइड गर्दा के भने है धेरै स्लाइड गर्नु पनि राम्रो देखिदैन यहाँ छ नि हैन स्लाइड गरेर कस्तो नराम्रो देखिन्छ के हो यो हैन सो ठिक्क है एन्डमा राख्ने स्लाइड गर्ने एन्डमा राख्ने स्लाइड गर्ने यता एन्डमा राख्ने स्लाइड एन्ड स्लाइड